First free throw is good. There are plenty of reasons to be excited about Olajuwon's future. He's capable of being a franchise player. We got this. Oh, I got shooter, man. Rebound. Gotta get it. Big rebound. Let's get it. Pitch here. Here. He's off on the second. Very few guys come to the NBA and deliver like Olajuwon has, exceeding expectations and playing at a high level right away. Boy, that's a high IQ play on defense there. That's a spot where you want to foul. Send a message. Lakers shooting their first foul shots of the night here. And both free throws good for Worthy. A big guy who can knock him down from the line. There are no easy tricks or hacks for limiting his offensive output. Drew passes to Olajuwon. And taken away by Johnson. Here's Wilkes. Pass to Johnson. And the coach. Just about 1.5 minutes gone by here in the fourth. Here's Woodson. Here's Drew. Again, the miss by the Kings. I'm not sure what happened there. Maybe he was too open or something. He really should have hit that one. Pass to Abdul-Jabbar. Over Drew. And that one's good by Abdul-Jabbar. And the Lakers lead by 18. In the paint, Kareem can be so dominant, finishing even while the defense is all over him. Here's Drew. Olajuwon inside. Defended by Abdul-Jabbar. Lakers leading by 18. Here's Johnson. And the layup's good off the glass. What poise under pressure. Johnson keeps his cool even when the defense is breathing down his neck. Here's Drew. Pass to Olajuwon. Out of bounds, the Lakers will take possession. Los Angeles. Here's Johnson. Clark, you have to love his hustle. I sure do, Kevin. I mean, just one more rebound, and he'll have a double-double. And the Lakers tack on two more. How do you expand the lead? Increase it. It takes good play on both ends. Yeah, it's not just about buckets, not just about stops. You need both. Here's Drew. 1:49 left in the game. Here's Olajuwon. 5 on the clock, and 2 free throws coming up. Unable to get that one to go with all the contact. It's going to go on Kareem Abdul-Jabbar. What blows me away is how quickly Olajuwon has adapted to the pro game. Take a break. And the first one drops. And we've got a lineup change here for the Lakers. So after making the first, he goes 1 for 2. Not nearly as productive a trip to the line as he'd have liked. They need all their free throws to go down at this point. We've played just over 3.5 minutes now in the fourth quarter. Outside, Scott. Lets it go from the wing. Hakeem Olajuwon with the rebound. Olajuwon's got 7 rebounds in the game. Just look at the score differential in this one. I mean, a truly commanding and dominant performance here for the Lakers. And they really crashed the boards tonight, Mike. Podia estar pior, mas não foi mal.
Este foi o primeiro jogo do Olajuwon. Vamos ver como é que corre. Isto já está a correr como esperado. Não está a ir muito bem, mas pronto. Aqui está um dos jogadores que eu criei. Tem este nome. É um jogador que é bastante bom. Por isso, já é isso. Não vou fazer mais trades porque se a equipa continuar a perder, pode ser que eu tenha chance de uma primeira ou segunda pick no draft. Depois no ano seguinte vou adicionar outro dos jogadores que eu criei. Eu não vou mexer muito por enquanto porque a equipa não está muito boa e por isso também não interessa muito bem se ficam com contratos bons ou não. Aqui Moses Malone, MVP, com 17 rebounds e 30 pontos. Hakeem, Rookie of the Year. Hakeem Olajuwon, já está 86 no overall. Ganhou a Jordan. Defensive Player, 3 blocos por jogo. Muito interessante. Aqui vemos que não está aqui o Hakeem na NBA Second com o Michael Jordan também. Hakeem na Defensive e John Stockton. Mas pronto. Eu acho que aqui é que está a Jordan. Deixa eu ver. Ok. Vamos só simular a primeira round para ver quem é que passa. Estes jogos não parecem maus. Julius Erving. Deixa eu só ver um pouco de um jogo destes. Andamos um pouco para a frente e entramos aqui no início do último quarto. Só para não estar a comandar ninguém. Just under 2.5 minutes gone here in the final quarter. Long pass to Tripucka. Here's Long. Pass to Tripucka. High post Johnson. Here's Tripucka. He's covered by Irving. Just 5 on the clock. Johnson, that's for 2. Here's Livingston. Banked in off the glass. Livingston's got 4 points this quarter. Excellent positioning from Livingston, inflicting major damage on the offensive boards. Johnson against Cheeks. Here's Malone. Got it. Good job in the low post. Malone's got 15 points here in the second half. Looking to stretch this lead out even further, going right after his shot. And the defense continues to not be up to the challenge. Pass to Long. He hits the back iron and sinks the shot. I
I think he's got to show more fight than that. Can't give up on the play once you get screened. You got to continue to fight through. And coach is definitely going to be frustrated with that effort, or lack of one, that is. And the defensive effort like that, that's why they're trailing. Exactly. Oof! You have to meet the offense's physicality. And they did not. Yeah, because when you don't, this is what happens. They throw it right down in your face. Johnson against Cheeks. And the official signaled the backcourt violation. Not very careful there. When you're struggling to get ahead, a mistake like that is doubly damaging. Absolutely the wrong time for that kind of slip-up. I agree. It just destroys your momentum. And the 76ers making a change here. Pass to Richardson. Now Malone. The jump hook. The rebound by Turner. Johnson outside. Now here's Thomas over Cheeks. Rebound, Malone. Malone's got 15 rebounds here tonight. Cheeks the pass to Ivoroni. Can't connect from short range. Pistons trail by 15. Pass to Long. Nice ball movement by Detroit. 6 to shoot. Johnson up top, guarded by Jordan. Again, the miss by the Pistons. Não parece que vai mudar muita coisa. Se vou avançar aqui um pouco, ver se há algo, mas não, já está resolvido. Foi aqui Moses Malone que levou a vitória. Julius Erving também. Muito interessante. E vamos aqui adicionar aqui mais. Vamos ver quem passa. Passou Detroit com um comeback ali. Muito interessante. Utah Jazz tem cá. Utah Jazz tem uma boa equipa. Mas eu tenho quase certeza que os Lakers vão passar. Aqui eu acho que Boston. Eu acho que Boston pode perder aqui. Eu acho que pode. Até porque não está aqui o Julius Erving. Mas mesmo assim eu acho que Boston pode ter problemas. E vai. 4-0 para os Pistons e 4-0 para os Lakers. Vamos aqui adiantar. Lakers no primeiro, no segundo, no terceiro. Aqui isto já se está a ver. We're on the verge of a clean sweep, a 3-0 start to this year's NBA Finals. We'll see if they can pull it off. And in our matchup tonight, we'll see the Detroit Pistons going up against the Los Angeles Lakers. Alongside Clark Kellogg and Mike Fratello, I'm Kevin Harlan. Our sideline reporter, David Aldridge. Here's Trapuka. Right side, Thomas. 6 on the shot clock. Doesn't get it to drop for him. Some solid defense from Johnson. Phelps the pass to Abdul-Jabbar. And good that time. Well, you got to bring more energy than this. Abdul-Jabbar is not going to be thrown off much by a little contact. Thomas dishes to Johnson. Back to Thomas. Nice ball movement by Detroit. Johnson against Cooper. Johnson, the pass to Lambeer. It's rebounded by Kareem Abdul-Jabbar. Cooper against Johnson. Shooting foul. Vamos aqui adiantar. Agora é que eu reparei que isto está estranho. Se o jogo aqui antes, acho que não preciso deste jogo.
Sim, concordo. Thomas surveying the D. Trying to get open as Johnson. Thomas, that's good. Vamos simular. E deixa-me ver. Ganhou o Detroit Pistons. Com bons números. Bons números aqui. James Worthy também num bom jogo. Mas eu aqui só ajustar. Eu esqueci-me completamente que isto ajustava para isto. Vamos deixar os 12 minutos porque eu não jogo jogos completos. Então acho que é mais do que justo. Eu não percebo bem o que é isto, mas pronto, a gente segue e vamos só ver se é vitória, e a vitória dos Lakers. Magic Johnson, um double-double de média. Vamos para a pós-temporada. Eu aqui vai haver boas opções para dar. E estamos na loteria, estamos com a primeira por enquanto, na previsão. Indiana no sétimo, Indiana de novo. Supersonics em sexto, Seattle, que é interessante. Aqui, e viemos para quinto. Nós estávamos para primeiro. Acho que é isto, não é? Ou nós tínhamos outra pick. Vamos ficar mesmo em quinto. Washington Bullets. E aqui Phoenix Suns. Phoenix Suns que eram para ter ficado em sétimo. Mas eu não tenho muitos problemas. Temos a nona e a décima pick de umas trades que eu fiz na primeira temporada deste My NBA. Aqui para Assistant GM. Não precisa de alguém muito bom, mas se der, está perfeito. Agora, Draft Combine. Eu prefiro mais ver aqui o pré-draft do acaso. Vamos ter a quinta pick, o Karl Malone. Olha, este foi o jogador que eu criei. Eu acho o jogador muito interessante, mas eu acho que pode ser que peguem antes. Não sei. Mas eu acho que vão pegar antes. Mesmo que ele tenha 77 overall. Então aqui no draft, os Phoenix Suns selecionam Karl Malone. Se o Karl Malone for o primeiro, estou a estar aqui um pouco. Aqui o Washington Bullets, Chris Malone, ok. Os Rockets que já têm John Stockton selecionaram Tisdale. Patrick Ewing dos Knicks. E veio para mim o jogador que eu criei até. Eu acho que o McDaniel é bom. Mas acho que o que eu criei porque ele tem mais potencial. Porque eu fiz um jogo. Esquece. Vou de McDaniel porque eu não quero estar a escolher só os que eu tenho, não é? Então, McDaniel. E ele vai para Michael B. Rose. Trade. Michael B. Rose nos Bucks. E eu já tinha feito uma NBA com este personagem que ele teve nos Bucks a carreira toda. Isso é muito interessante. Aqui uma trade. St. António. Ok. Aqui para ajudar a minha equipa eu escolhi o Oakley. Porque o Oakley é um bom power forward e eu já tenho experiência a utilizá-lo até. Aqui eu acho que eu poderia ser mais inteligente. E pelo que eu estou a analisar, eu podia obter uma boa pick aqui deste nível. Ok. Não. Eu acho que eu prefiro picks até. Mas tem de ser algo específico.
porque eu não posso ir, por exemplo, mas não, eu não quero ter uma equipa tão cedo de vitória. Quero ter uma equipa mais vitoriosa, no fundo. Vamos nesta, Denver Nuggets, deixa só ver. Ok, pode ser. E já está. Aqui eles vão escolher. Ok, muito interessante. Simular para o fim, Karl Malone, Griezmann, Wisdom, Patrick Ewing, McDaniel, McLeod. Escolhemos estes dois. Duas muito boas escolhas. Isto aqui não tem ninguém que eu gosto muito. Deixa-me analisar. Temos o Hakim, Larry Drew, Mike Woodson, McDaniel aqui, Teagle. Precisamos de aqui um center, sim, e um point guard também. Center, point guard e shooting guard. Daqui para os point guards eu vou escolher aqui um qualquer, porque isto é só mesmo para banco, porque eu preciso mesmo que alguém fique no banco, senão não vai lá nenhum. Eu nem dinheiro tenho. Isto é impressionante. Vamos ver se eles aceitam essa proposta. Confirmar. McKinney, Kingsey, foram todos. Alguns deles vão perder overall. Aí, aqui 89. Muito interessante. E vamos só ver um pouco. Simular até ao início da coisa. E Sacramento está muito bem. Vamos lá ver quem está a jogar aqui. Já percebi. Mas temos aqui Charles Oakley e McDaniel, que estão aqui a melhorar aqui a nossa situação. Eles têm Karl Malone e fomos eliminados pelo Karl Malone, penso eu. Não, Karl Malone nem foi muito bem. Ok, não percebo muito desta Summer League também. Está tudo bem. Aqui, o que é que eu faço? Vamos ver aqui. Só editar aqui. Assim rápido. Porque eu gosto de pôr algumas modificações no modo de carreira. Eu acho interessante. Eu posso ver como é que seria a liga se eu adicionasse, por exemplo, um outro jogador. Eu já fiz isto algumas vezes porque é como se eu fosse jogar um My Player. Só que aqui eu venho aqui, escolho por exemplo este jogador, não é? No complete, ele está aqui no draft. Este por acaso é 82 de overall e mas este draft não é o mais forte. Isto dá uma nova cara à liga. É o que eu gosto bastante do draft. Eu já não me lembro de que ano é que é. Mas deve ser 86. Em 1800. Deve ser. Deve ser. É 86. Eu não me lembro do Monster. Parece-me bem. Podia ser pior. Já foi. Temos uma boa equipa. Que é isto? Aqui Scale. Quando eu vejo que não vão dar a resign, eu procuro uma trade, que é o mais certo a se fazer. E é o que eu vou fazer mesmo. Que este gajo é um bom jogador, mas se ele não quer ficar na equipa, eu aceito. Que vamos procurar alguém que possa
ou fazer o lugar dele ou uma pique boa. Aqui eu não vou achar muita coisa, mas posso tentar. Esta parece-me interessante. Golden State tem uma equipa que em 90 pode estar mal, por isso pode ser que venha uma boa pick para nós. Aqui Denver, Just Rotation, eu posso ajustar. E Brewer aqui é o homem que nós temos agora. Connor. Parece-me um bom jogador. Vou subi-lo. Olá, João, eu penso que merece pelo menos 34 ou 35 minutos. Tiramos aqui os dos titulares para mencionar, porque ele é o nosso jogador. Ele é literalmente o gajo que nos está a salvar. And we've been waiting for this day for a long time. It's opening day in the NBA. Thanks, everyone, for joining us here in the start of a new season. Moments away, it'll be the Denver Nuggets going up against the Sacramento Kings. This is Kevin Harlan alongside Clark Kellogg and Mike Fratello. And we've got David Aldridge joining us from the sidelines. Pass to Drew. Clock at 4. Tries a 3. They grab their own miss. Olajuwon, no luck. And that's a strong defensive effort to force the miss, especially against someone of his caliber. Vandeweghe, the good-looking shot from the wing. Mike, nothing quite like opening day in the NBA. A lot of optimism to go around as teams dream all season of winning it all. Yeah, it's the hope that kills you, though. But half of the fun is finding out how great your team is along the way. And so the Denver Nuggets get the first points on the ballgame. Screen by Oakley. Here's McDaniel, and good, and it takes a nice bounce off the right iron and down. Plenty of game left, but that, I think, is a good omen for him. I agree. When you hit a mid-range J, it opens the rest of the floor. Pass to Whistle. Denver passing it around to the right side. Here's Vandeweghe. The baseline J. Off the mark, his first miss of the game, 1 for 2. Here's McDaniel. It's tipped and stolen by Dunn. Pass to Whistle. Inside. Here's English. And they call the foul, so a chance at the line for one more coming up. Alex English using some deceptive strength right there to get that shot up and down through contact. And he'll be shooting his first free throw of the game here. The line for one, Alex English. The free throw drops for English. Talk about somebody who's built and wired to score. Alex English can go all night long. Pass to Brewer. Now here is Olajuwon. And that one goes out of bounds. Last touch by Olajuwon. For Denver, they've gone 2 of 3 here to start out the game. Here's Concat. Pass to Vandeweghe. Here's Issel, defended by Oakley.
Geçti İngiliz biraz. Good, nice job down low. English has got 5. Looking complete. Quando ainda não joguei, eu vou experimentar agora. Comfortable attacking from the inside. Alex English doing his thing. Now a timeout called by Sacramento. Shooting too many blanks in this one to stay close. Maybe try something different. Couldn't hurt at this point. First quarter of basketball, just over 2.5 minutes play. Pass to Brewer. Here's Olajuwon. The fader. A tad short, but it's good off the front iron. With his stature and strength, the paint is Olajuwon's area. He can really take over in there. Second personal foul. Second team foul. Coming onto the floor for Sacramento. Number 15, Lester Carter. Shot from the inbound. Yep, that one goes in there. Just owning that painted area. I guess the motto is do it till they stop it. The Kings trail by 5. Here's Drew. Pass to McDaniel. Puts it up from 15. Issel grabs the board. For Denver, they've gone 4 of 5 from the field so far. Here's Vandeweghe. Not enough on that one as it misses. I'm sure he's upset right now. He had a space, had it all lined up, but just couldn't convert on the mid-range jumper. Tries again. Olajuwon inside. Fades away and sinks the tough shot. Great form showing up from Olajuwon on the mid-range jumper. The Nuggets leading by 3. Taken away. And the Kings pushing it up now. Here's Drew. Denver grabs the miss. You expect to get 2 points there. A little unlucky for them. And he drops in the layup off the glass. Vandeweghe's got his second basket of the game. And once Vandeweghe gets it in a spot he likes, he looks to score. Love his aggressive mindset. Here's Drew. Still without a basket. Pass to Connor. Olajuwon. Puts the fadeaway right on the money. This is where Olajuwon is a work in progress. If he can hit that jumper with consistency, watch out. Now, here's Dunn. Here's Concat out to the right wing. Here's Vandeweghe. And he comes up with the deuce. Vandeweghe's got 6. So polished and composed under pressure. Vandeweghe doesn't let the contact overwhelm him. Here's English. It's hauled in by Oakley. That's a shot he'd like back. Won't miss those very often. Well, a good look. They keep getting shots like that, they'll be all right. Olajuwon, no good. And he knows he's got to convert in these situations. No excuse given the limited defense on him. Issel, solid as a rock from 20 feet away. And I love this approach from Issel, going right up with it. So the Here's McDaniel to take the lead. Here's Olajuwon. And out of bounds as the Nuggets gain possession. Denver in the lead. English looking around. And he uses the glass on the layup. English has got 6 here in this quarter. We've seen this often from English. He makes taking over games appear second nature. Here's Olajuwon. And he banks in the layup. This is when your interior D has to be on high alert. And here's Dunn. He'll bring it up for the
Pass to Vandeweghe. Shot clock at 5. And it's Koncak missing. The Kings shooting it well here in the fourth quarter at 50%. Brewer finds Olajuwon. There are plenty of reasons to be excited about Olajuwon's future. He's capable of being a franchise player. And let's take a moment, guys, to get your take on the scoring so far for the Nuggets. How about the work they've done from the in-between area? They are making it rain, and the storm ain't over yet. They brought the hard hats and the lunch pails with them, too. Done some great work down inside. Controls the rebound and puts it back up and in. That is a big one from Dan Issel. Loves to be in the middle of things when it matters most. Drew passes to Oakley. Here's Olajuwon. Second chance shot. Issel grabs the board. Issel's got his 7th rebound of the game with that last one. Pass to Koncak. Good ball movement here by the Nuggets. English passes to Dunn. Here's Vandeweghe. And it's Sacramento with the rebound. Olajuwon's the Kings trailing. Down low. Here's McDaniel. Back to Brewer. Shoots. And it's Denver with the rebound. He's got to be more selective than that. Totally forced it. Hard to understand why he decided to gamble the whole possession on that shot. When you need a bucket, English is the guy you look to. And Sacramento has possession. Denver getting their last shot to go. Here's Olajuwon. Makes it off the glass. Olajuwon's got 23. Even though he's just a rookie, you get the feeling that no moment is too big for Olajuwon. Here's Vandeweghe. And the bucket is good. 3-point play chance here for him. Pinballing around down low, but he stayed under control for the bucket. And there's the ice cream with the apple pie, folks. Excellent trip up the floor to stretch this lead out. Olajuwon with a screen on Dunn. And the shot is good. The Denver lead has been cut down to just 3 in the basket from Olajuwon. You can already see Olajuwon has terrific body control, converting through contact with ease. Dunn outside. Hakeem Olajuwon grabs the rebound. Olajuwon's got rebound number 15 here tonight. Pass to McDaniel. 16 feet away. And Koncak pulls it down. Denver leading by 3. Yes! Not a big deal there for English. Doesn't even feel the pressure. And the Kings shooting 43% for the game. Brewer finds Olajuwon. Fades and shoots. Out of bounds. Skip aqui, 43 pontos neste gajo. Interessante. Vamos skipar mais. Se bem que não, acho que vou ficar por aqui. Eu faço mais um.